빛이 있었고 God said, let there be light, and there was light. 그 빛이 하나님 보시기에 좋아. And God saw that it was good. 저녁이 되고 아침이 되면 첫째 날이네. And it was the night and the day, it was the first day. 그럼 거기서 뭐라고 말하냐면 And there, what does it say? 저녁이 되고 아침이 되면 It was 둘째 the 날. night and the day, it was the 저녁이 first 되고 day. 아침이 셋째 날이라. And then it was night and the day, it was the third day. 너무 놀라운 이야기. The real amazing thing. 그 땅은 성경학자들이 이야기합니다. The earth, the biblical scholars 처음에 say, 이 땅이 혼돈하고 공허한 흑암 속에 있었어요. the earth was without form and void and in darkness. 학자들이 얘기합니다. The scholars say, 얼마 동안 땅이 혼돈하고 공허했지? for how long was the earth without form and void? 정말 흑암이 있었지? For how long was the earth in darkness? 아무도 아는 사람이 없습니다. Nobody knows. 그냥 박사라는 사람들이 말합니다. You know, these scholars, they say, 한 3,000년쯤 될 거야. maybe 3,000 years. 아니야, 5억 년. No, 500 million years. 아무도 모릅니다. Nobody knows. 수천 년 동안 어둠 속에 있던 땅인데 The earth which had remained in darkness for thousands of years. 수천 년 동안 흑암 속에 있었는데 And it was in darkness for thousands 수천 and 년 동안 thousands of 공허 years. 속에 있었는데 It was in emptiness for thousands and thousands of years. 여러분들 뭐라 그러겠습니까? Now what would you say about that? 이 땅은 안 돼. This earth will not do. 너무 오랫동안 어두워 있어. It's been in darkness for too 한 long. 번도 빛이 있는 적이 없어. It had never any light 이 땅은 before. 희망이 없어. This earth has no hope. 절망뿐이야. It has nothing but 이 땅이 despair. 뭘 하겠어? What could this earth ever become? It's without form. 사람들은 그랬어요. That is what people say. 하나님 말씀했어. But God said, 빛이 있어라. let there be light. 하시니 빛이 있었고. And there was light. 다르게 말하면 In other words, 빛이 있어라 하시니 God said, let there be light. 어둠이 물러갔고 Darkness was gone. 놀라운 힘이 있습니다. And it has an amazing power. 어둠을 물리칠 힘이 있습니다. It has the power to destroy darkness. 그걸 빛이라고 말합니다. And we call that light. 얼마든지 어둠 물리칩니다. And it is able to defeat the darkness. 적은 빛이라도 Even though it's a small light, 큰 어둠을 이길 수가 it 있어요. can defeat big darkness. 빛이라 But let there be light. 어둠이 물러갔습니다. And the darkness was rid. 자, 여러분 참 많은 사람이 Everyone, so many people, 밝은 전등물이 겨우 살지만은 many people live with light 마음은 bulbs, 어둠 속에 있습니다. but their hearts remain in darkness. 내 아내는 안 돼. My wife is like this. 여자하고 말이 안 돼. That woman makes no sense. 절망이야. This is 내왜 저런 despair. 여자와 결혼했지? Why did I marry a woman like her? 하나님 맞습니다. That's right. 여자도 그래요. Women are like that 우리 too. 남편 징그러워. My husband is disgusting. He only drinks. He doesn't work. 내가 죽도록 일해 돈 벌면 술 마시고. I work all so 우리 much. 남편 진짜 가망이 없어. And my husband, he just drinks. My husband's a mess. There's no hope. 인간들은 다 그렇게 말해요. That is what all people say. 그렇습니다. That's right. 왜? Why? 어둠이 어제도 오늘도 내일도 돼. Because the darkness was there yesterday, today, tomorrow. 다음에도 어둠만 있을 줄 알아요. And it seems like there's going to be darkness, 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 and nothing but darkness. 하나님 말씀하셨습니다. But God said in the word, 빛이 있어라. let there be light. 어둠 어떻게 도망갔지? Where did the darkness run 야, away to? 어둠아 너 지금 어디 있어? Darkness, where are you 좀 now? 전에 있었잖아. You were just 안 here. 보이네. 어디 있어 어둠아? I don't see you, darkness. Where have you gone? 대답도 못합니다. He can't even answer 빛 앞에 in front of the light. 나오질 못합니다. It can't even show 야 itself. 어둠 나와봐 임마 이제. Come on, darkness, where are you? Come on. 나올 수 없습니다. It cannot come out 빛 앞에 in front of the light. 하나님이 God, 그 빛을 당신 마음에 넣어줘요. He puts that light into your heart 그래서 어둠이 들어오지 못하죠. so that the darkness cannot enter. 그 빛을 당신 마음 속에서 And He puts that light in your heart. 주려고 하십니다. And that's what He does. 예수님 말씀. And that's what Jesus does. 세상의 빛이. Jesus said, I am the light of the world. 저는 예수님의 이름으로 I, in the name of Jesus, 수많은 절망 속에 빠진 사람들, to the many people who are in despair, 어둠 속에 빠진 소망을 주어. to the people who are in darkness, I gave them hope. 이런 부분에 세계적으로 가장 유명해서 And in this field, I became world famous. 이제 세계 많은 나라가 And many- 교육을 받아들이고 And 있어요. many countries of the world want to receive our education. 원래 처음으로 뉴욕에 7개 학교가 우리 교육을 받아들이고 있어요. For the first time, 7 public schools in New York accepted our education. 내일 만때 되면 뉴욕의 거의 대부분 학교가 우리 교육을 받아들일 거예요. Tomorrow, about this time, most schools in New York will have received our education. 정말 하나님 앞에 너무 감사했어요. And I was so thankful in front of God. 그럼 제가 많은 교육을 하고 해서 돈을 버는 것보다도 Everyone, rather than me doing a lot of education to make a lot of money, 지금 여러분 중요한 것은 the real important thing now is 여러분 인터넷이나 이런 영화 이런 영상물 때문에 because of internet and videos and these kinds of things, 젊은 아이들이 사고하는 능력이 다 죽어버려. young people have killed off their ability to think. 그래서 전부 다 바보가 됐어요. And so they all became idiots. 내일을 모릅니다. They don't know what's going to happen tomorrow. 얼마 전에 Recently, 브라질 올림픽 할 때
During the Brazil Olympics, 아프리카 한 학생이 말했어요. there was a student from Africa. He 선생님. said, "Teacher, 축구 중계해 주세요. can I watch the football match? 지금 난 올림픽 축구 보고 I 싶어요. want to watch the Olympics football match." 선생님 말했습니다. The teacher said, 지금 수업 시간이 "It's class time right now. 수업 시간 안 돼. Not during class. 끝나고 봐. After you can watch." 끝나면 축구 경기 끝나요. But then the football match will be over by then. 그래도 안 돼. Still, no. 가서 뻘 뛰었습니다. The student got up. 난 축구 보고 싶단 말이에요. "I want to watch football." 밖으로 뛰어나갔어요. And he ran outside. 그리고 한 시간 뒤에 And then 1 hour later, 학교가 불길에 서 있어요. his school was burned up in flames. 낮이라서 모든 학생들은 운동장에 갔어요. And so all the students ran out to the field. 학교 불타는 걸 보고 And they saw their school on fire. 많은 학생들이 울었습니다. And many students cried. 어떤 사람 카메라 사진 Some of 찍고 them took pictures of it with their cameras. 카카오톡으로 보냈어요. And they sent that out on SNS. 그 이튿 아침에 And the next morning, 100개 학교가 불탔어요. 100 schools were burnt down. 사실입니다. It's a true story. 내가 학교 이름은 얘기하지 않겠습니다. I will not tell you the name of the school. 국가도 얘기하지 않겠습니다. I will not tell you the country. 현실입니다. But this is a real story. 아이들이 생각합니다. The kids think, 야, 학교 불 지면 재밌겠네. it'd be fun to burn down a school. 이거 난 몰랐어. I didn't know. 우리 한번 해보자. Let's try it. Let's try it. 경찰이 애들 잡아왔습니다. And the police arrested the kids. 어떡합니까? What are they going to do? 잡아오면 학교 세워져요? If you arrest them, is the school going to get rebuilt? Is the school going to come back if you arrest the kids? 이렇게 생각하지 않고 사는 사람. That's how they live without thinking. 그것이 앞날의 문제입니다. And that is the problem of the future. 그래서 So, 중요한 것은 important thing is, 아메리카 인디안들만 잘 사는 게 아닙니다. not only the Native Americans, 한국 세계에서 제일 잘 사는 나라입니다. but Korea is the most well-off country in the world. 왜냐하면 경제 수준이 높은 건 아닙니다. You know, not economically the highest. 한국은 참 잘 삽니다. And the Korean people, they live so well. 참 편안하게 삽니다. They live very conveniently. 어느 나라가 더 세계 한국 같은 나라가 없어요. And there's no country like Korea in the world. 네, 여러분 중요한 것은 But important thing is, everyone, 한국 자살률이 너무너무 높습니다. the suicide rate in Korea is so high. 그다음 일본이 뒤따라오고 And Japan is right there behind. 왜? Why? 잘 살기 때문에. Because they live so well. 저희들은 어릴 때 When we were young, 배가 고팠습니다. we were hungry. 이런 얘기 여러분 한번 들었는지 I 모르지만 don't know how you would feel if I tell you this. 저희 아버지는 My father, 어머니가 세상 떠나고 after my mother passed away, 동생이 있습니다. I had a younger brother. 그때 동생이 4살이었어요. At the time, my younger brother was 4. 귀가 아팠어요. He had sickness in his ear. 병원에 갈 수가 없었어요. We could not go to the hospital. 아버지는 맨날 고민했습니다. And my father was so worried. 의사 집에 찾아갔어요. And then he went to a doctor's house. 그 당시 한국은 대부분 재래식 화장실. At that time, they had the old-fashioned bathrooms in Korea. 변소에서 인분이 차올라옵니다. And so it's just container bathrooms, and they would get filled with wastes. 의사는 그걸 못 치웁니다. The doctor's unable to clean it out. 아버지 그걸 다 치워줘. My father would go there and clean everything out. 초가집이기 때문에 And these are straw houses. 1년마다 지붕을 바꿔야 So 돼요. every year you have to redo your roof. 아버지 그걸 다 해줘. My father would go there and redo their whole roof. 그러면서 의사가 어느 날 병원에서 자기 화장실도 깨끗해졌어요. And one day the doctor comes home and he sees that everything in his house is completely clean. 누가 우리 화장실 치웠냐? Who cleaned out our bathroom? 이문도에 있는 미스터 박이 치워. Oh, it is Mr. Park from the other town. 그 사람이 왜 우리 화장실 치워? Why did he clean out our bathroom? 참 고맙구나. Wow, God, I'm so thankful. 그 다음 날 우리 아버지 그 찾아갔어요. The next day my father would go there. 의사 선생님 지붕 바꿔야 합니다. And then, doctor, you need to get a new roof, he'd tell him. I'll do the new roof for you. 의사가 너무 고마웠어요. The doctor was so thankful. 의사는 그런 일 못 하잖아요. The doctor's not good at those kinds of 우리 아버지 things. 농부였으니까 My father was a farmer. 볏짚을 가지고 And so he would take the straws and he would tie them up and he would redo their roof. 그리고 의사에게 얘기했어요. And then my father said to the doctor, 선생님 Doctor, 저를 좀 도와주십시오. please help me. 제 아들이 아픈데 My son is sick. 돈이 없어요. We have no money. 제 아들 도와주십시오. Please help my son. 의사가 The doctor, 언제든지 데려오라. bring him anytime. 제 아들 제 동생 치료를 받았어요. And so my younger brother got treated. 저는 아버지 생각하면 너무 감사합니다. When I think about my father, I'm so thankful. 우리 아버지 늘 가난했습니다. You know, my father was always poor. 무슨 일이든지 우리를 위해서 했어요. But for us, he did anything. 무슨 일이든지. Whatever it was, he did. 요즘은 Now, 그런 일 필요가 없습니다. nowadays, we don't have to do that. 옛날에 연필이 없어서 야 연필 좀 빌려줘. Long time ago, when you don't have a pencil, hey, let me borrow your 이런 pencil. 연필 썼는데 And we used pencils this big. 연필 한 다섯 돈 몇 푼 합니다. Nowadays, even packs of pencils don't cost 너무 anything. 풍요해졌습니다. We are so abundant. 그러니까 이제 어려움을 당치 않으니까 And so we don't have to suffer hardships. 어려움에 대항하는 능력이 없죠. And so we lost our ability to fight against 조금만 hardships. 어려우면 If there's little hardship, 고민에 정신병 걸리고 you know, you worry, you become mentally sick. 조금만 어려우면 If it's a little difficult, 자살하고 you
you commit suicide. 좀만 어려면 If it's a little difficult, 실망하고. you get despaired. 이것이 현 시대의 That is the reality now. 문명국인 문명국 따라갑니다. The more advanced the country, the more it is that way. 아프리카가 Africa 세계에서 참 좋은 나라들입니다. is the good countries in the 앞으로 world. 더 경제가 좋아지면 When the economy gets better, 정치인들은 마음의 세계를 생각하지 않습니다. the politicians don't think about the world of the heart. 경제가 높아져서 When the economy gets better, 대통령 표를 얻기를 원하는데 with that the president wants to just get more votes. 근데 깊이 생각해 보면 But if you think about it more deeply, 경제가 좋아진다고 좋아하는 일만 하는 you shouldn't just be celebrating that the economy is getting better. 일본 자살률 높습니다. Japan, they have high suicide rates. Korea has high suicide rates. 잘 사는 나라 They live very well 우리 off. 아이들이 These kids, 전혀 어려움을 겪지 않고 살았기 they grow up without any hardship. 정말 편하게 살았기 They live 때문에 so comfortably. 좋은 차 타고 They drive nice 좋은 cars. 음식 먹고 They eat good food. 엄청 맞아 살았기 때문에 And they live so freely. 정말 어려움을 이길 만한 능력이 없습니다. They don't have the power to overcome little difficulties. 저는 어느 나라를 불문하고 No matter what the country, 젊은이들 사고하는 방법을 가르치고 I taught the young people how to think 셀프 컨트롤하는 걸 가르치고 and teach them how to have self-control. 굉장히 좋아지고 있습니다. And they've gotten so much better. 전 세계가 우리를 주목하고 And 있습니다. the whole world is heeding us. 얼마 전에 베트남에 갔습니다. Recently, I went to Vietnam. 베트남 정부가 모든 청소를 우리에게 맡겼어요. And the Vietnam government trusted all their youths to 베트남 us. 너무너무 잘 돼가고 있어요. And it's going very well in Vietnam. 많은 나라들이 Many countries, 이 교육을 필요로 합니다. they are in need of this education. 무세베니 대통령께서 The President Museveni 저 같은 사람을 부르셨습니다. called a person like me in 그리고 저 교육에 대해서 이야기하셨어요. and told me about education. 영부인께서도 그러셨습니다. And so did the First Lady. 저를 찾아뵙습니다. And they came to me. 재밌는 이야기인데 The interesting thing is, 대통령이 이런 데 해서 됐는지 모르겠습니다. and I don't know if it's okay to say this about the President. 들으시고 조용히 그러면 잊어버리십시오. Please hear it and then forget it. 대통령이 저희 만났는데 I met with the President. 대통령이 너무 낮에 피곤했습니다. And the President was so tired during the day. 저희를 만나서 And he met with us 그라시아스 노래를 들었어요. and listened to the music of Gracias. 그리고 예수님 이야기를 들으셨어요. And then he listened to the words about Jesus. 대통령께서 And then the President, 풍에 들어가서 he returned to his palace 저녁 내내 all evening long. 그 그라시아 부른 노래 따라 He 노래 부르셨어요. he hummed the song that he heard from the Gracias. 영부인이 깜짝 놀랐어요. And the First Lady was shocked. 당연히 오늘 기쁜 일이 있으냐고. Did something good happen to you today? 아 기쁜 일이 있다. Yes, something good did happen. 옥수 목사 만나고 I met Pastor Oaksu Park 그리고 저 그 찬송 노래 들어. and I listened to the music, the hymns. 당신 그런 자리에 나를 안 데려갔냐고. Hey, why didn't you take me to that place with you? 난 그런지 몰랐다. I didn't know it was going to be like that. 누가 저 이야기했냐고. Who arranged that for you? 청소부 장관이. The Minister of Youth did. 영부인께 청소부 장관이. And so the First Lady called the Minister of Youth. 당신 그 자리에 나 안 묻혀겠냐고. No, why didn't you invite me to that meeting? 죄송합니다. Oh, I'm sorry. 언제 오시냐고. So when's he coming back? 다음에 오십니다. He'll be come next time. 초대하러. Invite me then. 그 다음에 제가 갔을 때 Next time when I came, 영부인께서 the First Lady, 당신 쓰신 저서 한 건 가지고 오셨어요. she gave me her biography that she wrote. 예수님의 사랑을 전해. And I talked to her about the love of 어머니 Jesus. 굉장히 기뻐하셨어요. And she was so happy. 그리고 여러 차례 And I met with her several more times. 이제 우리는 우간다의 젊은이들이 Now the youths in Uganda, 정말 세계 최고의 젊은이들을 만들고 있어요. and we want to make them into the best youths of the world. 그런데 이제 기초교육부 장관이 And so the Minister of Primary Education and many other ministers, 한국 오시고 they come to Korea, 일하시면서 and as they work, 돕고 있습니다. they're helping us. 우간다만 아닙니다. Not only for Uganda. 젊은이들 너무 편하게 해주지 마십시오. Don't make the youths too comfortable. 어려움을 이기는 방법도 키우고 You have to teach them how to overcome 아이들 hardships, 잘 키우려면 and to raise them well. 어릴 때 When they're young, 좀 고생도 시켜야 합니다. put them through suffering. 저는 어릴 때 우리 아이들 어릴 때 굉장히 가난했어요. When my kids were young, I was very poor. 그래서 생각을 했습니다. And I thought about it. 얘들이 만일에 지금 아빠 아이스크림 아빠 사탕 하는데 Right now, they say, Father, ice cream, Father, candy. 얘들이 중학교 다니고 대학교 다니면 아빠 사탕 아빠 아이스크림 안 할 거죠. But when they go to college, and they're not going to say, Father, ice cream, Father, candy. 중학교 다닐 때는 뭐 갤럭시, When they're in middle school, they're going to say, Father, 고등학교 때 galaxy. 노트북. High school, they say, God, Father, 대학교는 notebook. 자동차. In college, they say, Father, car. 내가 마음으로 자동차 사줬습니다. And in my heart, I bought my son a car. 전 돈이 없으니까 Since I don't have money, 싸구려 자동차 사줬어요. I bought my son a cheap car. 생각해서. And I thought about it. 옆에 제 친구는 His friends, 아주 돈 많이 버니까 their fathers make a lot of money. BMW 전차 사줬어요. So their friends got BMWs. 제 아들이 생각해요. And then my son would think, 우리 아빠는 무능해.
My father is powerless. 이런 차밖에 안 사줘. He bought me only a car like 그렇게 this. 생각할 것 같아요. That's what my son would think. 그래서 내가 아무리 돈을 잘 벌어도 So no matter, even though I make good money, 우리 아들 욕구를 따라갈 수 없습니다. I cannot keep up with my son's desires. 그래서 제가 욕구를 누르기 시작했어요. So I suppressed his desires 7살 때. from 7 years old. 아빠 사탕. Father, candy. 그래. 저 All right, here. 사줘요. I buy him candy. 아빠 아이스크림. Father, ice cream. 아빠 아이스크림. Okay, here's ice cream, Father. 아빠 아이스크림. Father, ice cream. 안 돼. No. 한 번씩 내가 안 돼. Once in a while, I would say no. 아빠 Father, 안 돼. no. 아빠 Father, 안 된다 그랬어. I said no. 아빠 Father, 네가 대통령 네 마음대로 다 안 돼. even though you become the president, you can't do everything you want. 네 마음대로 안 되는 것도 있어요. There are things you can't do even though you want. That's what I taught them. 진짜 그대로. Really, exactly so. 제 아들이 미국에 공부할 때 When my son was studying in America, 차를 사줘야 했어. I needed to buy him a car. 미국에 제일 싼 차가 뭔지 조사했습니다. I researched what's the cheapest car in America. 에스코트였습니다. It was the Escort. 사줬습니다. I bought it for him. 제일 싸구려 차는 It was the cheapest car. 제 아들 뭐라는지 And you know what my son said? 아빠 너무 감사. Father, thank you so much. 아들 친구들은 My son's 저 friends, BMW 좋은 차 탔어. they drove nice cars, BMWs. 애들이 차를 타고 있으니까 And then now they have cars. 토요일마다 스케이팅 갑니다. Every Saturday they go skiing. 스키하러 갑니다. They go skiing. 가서 아이들이 막 너무 재밌어. They go, they have so much fun. 제 아들은 My son, 교회에 있었습니다. he stayed at the church. 교회에서 자고 He slept at the 밥을 church, 먹고, ate at the church, 청소하고, and cleaned the church, 뭐 자동차 일하고 and worked on the cars at the church. 그 토요일 일요일 못 가죠. And then he can't go there on Sundays. 스키 갔다 와서 And 야 너무 재밌어. His friends come back home from skiing. They say, "Younguk, that was so much 야, fun." 가고 싶은 마음 많았어요. My son wanted to go too, 그러나 자제력을 배웠기 때문에 but he learned self-control. 참을 수 있었어요. He was able to control himself. 그 다음에 아이들이 And afterwards, the kids, 이제 월요일 갔다 토요일 갔다 월요일 오는데 they go on Saturday, come back on Monday. 너무 재미있어. 화요일 오는 It's 거예요. so much fun. They come back on Tuesday, 수요일 오고 and then come back on Wednesday. 미국에는 In America, 교육을 하면서 when they have education in Korea, in America, 학생들이 명령을 하면 안 됩니다. the teachers cannot order the students. 그냥 교육만 시킵니다. They can only educate 그 them 모든 건 자기 결정하더라고요. because the students have to decide on their 화요일 own. 오든 수요일 오든 상관 안 돼요. You know, whether they do this or not, the teachers cannot get involved. 졸업식이 됐습니다. And it was graduation. 졸업장을 받았습니다. He got his diploma. 뚜껑을 열었는데 He opened the case. 내 아들 졸업장에는 In my son's diploma case, 졸업장 알맹이가 있다. the diploma certificate was inside the case. 다른 아이들 졸업장에 All the other kids, they only got the case, no diploma inside. 고등학교를 졸업 못하고 They could not graduate high school. 아들이 저한테 왔어요. And my son came to me and said, 무릎 꿇고 you know, he was about to cry. 아버지 그렇게 키워줘서 Father 고맙습니다. Ray, thank you for raising me like this. 제 아들 지금 올해 47살입니다. You know, he's 47 years old this year. 내가 무슨 이야기든 내 말을 들어요. And no matter what I say, he listens to me. 자제할 수 있는 능력도 키워요. We have to grow the ability to have self-control. We have to grow the ability to think. 그래서 또 다음에 그 삶 여러 가지 마음의 길이 있습니다. And also many other pathways of the heart. 중요한 것은 The important thing 이것입니다. is this. 자동차에 대해서 In a car, 너무 발달했습니다. you know, it's so advanced. 지금 우리가 따라하기 힘들 정도 발달. It is so advanced we cannot keep up with it. 컴퓨터 Computers, 모든 게 발달해. everything is so advanced. 마음의 세계는 But in the world of the heart, 전부 다 무지합니다. everybody is completely 이게 ignorant. 조금만 배우면 If we learn this just a little bit, 항상 앞서갈 수가 있어요. we can take the lead. 저 수많은 목사들보다 And rather than many pastors, 항상 앞서갑니다. I was always ahead. 많은 목사들 교육합니다. And I educate many pastors. 수많은 목사들 우리 교육을 받고 And 있어요. many pastors receive our education. 작년 2년 동안에 For the last 2 years, 8만 명의 목사들 우리 교육을 했어요. we educated 80,000 pastors. 깜짝 놀랍니다. And people are completely shocked. 자, 중요한 것은 Now, the important thing is, 우리는 생각하며 살아야 합니다. we must live thinking. 생각하면 When we think, 참 좋습니다. it's really good. 우리가 절망스러운 것에 In the despairing things, 보이지만 that we see despairing things, 얼마든지 소망이 있습니다. but there is hope all over. 그런데 그걸 생각에 찾을 줄 아는 사람, And people who know how to think that and find 그걸 that, 배우면 when you learn that, 인생 전체가 전혀 다르게 삽니다. your whole life will be lived whole differently. 옛날에 Long time ago, 말라리아 걸릴 때 when people got malaria, 말라리아 왜 걸리는지 몰랐어요. people didn't know why they got malaria. 연구하다 보니까 They studied and studied. 모기가 있고 There's mosquitoes, 모기 말라리아 모기가 있어. and there's malaria mosquitoes. 처음에 약을 만들고 At first, they made medicine, 모기 없도록 물을 없애고 and they got rid of the waters so that there would be no mosquitoes. 정글에 가면 And when they go to the jungles, 채채파리가 있습니다. there's the tsetse flies.
채채파리에 물리면 And when you get bitten by the tsetse 채채파리 flies, 벌레가 몸 속에 들어와서 the tsetse fly bugs enter your body 등골을 파고. and they eat away on your vertebrae. 그러면 사람 하루 종일 몇날 열흘 자다 죽어. Then the person will sleep for days, for 10 days, and then he'll die. 사람들은 정글에 귀신 들렸다고 생각했어요. People thought that they went to the jungles and got demon possessed. 나중에 채채파리를 알았어요. But had they known about tsetse flies, 정글에 갈 때 긴팔. then they wear long sleeve clothes into the jungle. And so that they may not get bitten. 이런 정신 세계는 마음의 세계는 And so in this way, the world of the heart and the mind, 죄송하지만 I'm sorry to say, 대부분 황무지입니다. it's just complete wilderness for people. 빨리 배우면 If you learn it quickly, 알 수 있습니다. you will take the lead. 다른 분야는 연구에 미리 막 발달됐기 In 때문에 other fields, everything is so much advanced already, 망하지만 people fail. 여러분 마음의 세계는 아직 황무지입니다. But in the world of your heart, it's still just a desert. 우간다가 대통령 각하와 함께 And so, along together with the president in Uganda, in this year, 누가 먼저 시작하냐? and so who will start first? 그때 문명국이 됩니다. And so that country becomes the advanced nation. 그리고 밝고 복되게 살 수 있습니다. And so you can live brightly and blessedly. Now, 마지막으로 lastly, 하나님은 저녁이 되고 아침이 됐습니다. God made the night and the day. Why? 어제 네가 잘못했지만 Yesterday you did wrong, 오늘 새롭게 시작해. but today start anew. 알겠습니까? Do you understand? 오늘 다시 다 지우고 Erase everything. 새롭게 시작해. Start anew now. 그래서 새 아침입니다. That's why it's a new morning. 태양도 새고 The sun is new. 바람도 새고 The wind is new. 산도 새고 The mountain is new. 어제까지 있지만 It was there until 새 yesterday, 마음으로 볼 수 있습니다. but you can see with a new heart. 자 이제 Now, 우리에게 for 새 us, 해를 주셨습니다. He has given us a new year. 지금까지 그때 놔두고 Everything how it was, leave it behind. 실망하지 말고 Don't be despaired. 희망을 가지고 Have hope. 새로 시작하자. And let us start all over again. 새 해를 주었습니다. And He has given us a new 작년에 year. 잘못된 그거 가지고 이야기하지 말고 Don't talk about all the wrongdoings of 나 last 이제 year. 새로 살 거야. I will live anew. 복되게 살 거야. I will live blessedly. 생각하며 살 거야. I will live thinking. 세상이 달라집니다. The world will change. 저는 목사가 돼서 I became a pastor, 제일 행복한 것이 and I am most happy about. 며칠 전에 A few days ago, 제가 대구에 갔는데 I went to Daegu. 어떤 엄마가 아들을 데리고 왔어요. A mother brought her son to me. 걔는 머리가 너무너무 좋아요. And he's so smart. 엄마 아빠 다 이겨요. And he overcomes his mom, his dad. 그 엄마는 문제아를 가르치는 선생인데 The mother is a teacher who teaches problematic students, 자기 아들을 못 가르쳐. but she can't teach her own son. 자기 아들 머리는 진짜 무지무지하게 좋아요. The son, he's so smart. 아버지가 그 애를 못 당하는 거예요. And so the father cannot handle the son's wisdom. 지멋대로 하고. The son does whatever he wants. 그런데 And that's how he is. 엄마가 저한테 데리고 와요. And then the son brought him to me. 재밌었어요. And it was fun. 자기는 의무교육이기 때문에 중학교까지 하고 공부도 안 하겠대. He says, up to middle school is mandatory, but after that, I'm not going to go to school. 아버지보다 훨씬 머리가 좋으니까. He's so much smarter than his father. 대화하면 아버지가 못 이기니까. His parents cannot overcome him. 아버지가 그냥 때릴 수도 없고 The father can't just hit him, 막 화가 나고 그래. and he gets just angry. 얘가 좀 머리가 좋으니까 And this kid's smart, so 하고 싶은 말이 많은데 못 견뎌. there's so many things he wants to say, he can't take it. 내가 이야기하는데 And when I spoke to him, 말이 탁 가로막고 he would just cut me off and start talking. 참았어요. And I took it. 또 다음에 이야기했어요. And I started talking again. 또 말을 가로막고 He cut me off again and started talking. 세 번이나 그랬어. He did that 3 times. 웃음 얘기했어. I smiled and I said, 너 머리 굉장히 좋은데 hey, you're so smart, 나쁜 아이야. 그래. but you're a bad kid. 내가 왜가 나빠요? Why am I bad? 어른들이 이야기할 때 다 When grown-ups are talking, 이야기 끝나도 기다려야 돼. you have to wait until they're done talking. 네가 해야 돼. You have to wait until they're 난 done. 네가 말하는데 안 가로막았는데 I never cut you off, 넌 내가 말을 가로막았으니까 but every time I talk, you cut me 네가 off. 날 무시한 거야. It means you despise me. 나쁜 거야. That's bad. 깜짝 놀랐어. He was shocked. 그러더니 다시 대화하는데 And then we started talking again. 또 가로막았어. He cut me off again. 문제는 지는 안 하려고 하는데 The problem is he's trying not to, 그게 안 되는 거야. but he can't control it. 너 또 가로막았지. See, you cut me off again. 그냥 또 세 번째 얘기했어. And then I spoke to him again the 3rd time. 야, 또 가로막았어. And he cut me off again. 엉엉 울었어. And then he started crying. 잘못했다고. He said, I'm so sorry. 엄마가 옆에 막 울었어. And the mother was also crying. 걔를 이긴 사람 아무도 없었어. No one could overcome 엄마도 this 아빠도 안 kid, 되는데. even his own parents. 지멋대로 사. He just did whatever he wanted. 이름을 적었어요. And I wrote his name down.
한 번씩 전화를 해요. And occasionally I call him 그래서 통화하면 애가 조금씩 반대로 and I speak to him and change him little by little. 수없이 많은 문제가 있고 And he had so many problems. 몸에도 병이 있듯이 마음에 병이 있었어요. And he could have disease in your body, also in your heart. 2019년 2019. 제가 1월 1일을 우간다에 보낼 수 있어서 너무 감사해요. I am so thankful to be spending January 1st in Uganda. 우간다에 제가 사랑하는 분들이 참 많아서 And there's so many people I love in Uganda. 여기서 새해를 만나도 And even though I go through the new year 고향이랑 here, 전혀 다르지 않았어요. you know, it is no different than being in my hometown. 기초교육부 장관님 정말 기쁘게 맞으셔서 감사하고 And the Minister of Primary Education, 한 thank 분 you so 한 분에게 much for 정말 your 뜨거운 welcome. 감사를 드립니다. And I want to thank each and every one of you. 저는 이렇게 생각해요. And this is what I think. 무세베니 대통령이 저하고 동갑인데 President Museveni and I are the same age. 저는 그분의 종이 돼서 I want to be his servant. 그분을 섬기면서 And as I serve him, 이 나라 청소년들을 바꾸고 and I 싶어요. want to change the youths of this country. 제가 6번째 만났는데 I've had 6 meetings with him. 한국에 오셨을 때 When he came to Korea, 롯데 호텔에 계시면서 he was at the Lotte Hotel 저를 불러주셨습니다. and he invited me in. 거기서 많은 이야기를 And we 나눴어요. talked about many things there. 정말 고마우신 대통령 And he's a president I'm so thankful 그리고 to. 나라를 사랑하는 대통령. And he's a president who loves the country. 저도 무세베니 대통령의 신하가 돼서 I want to become a servant to President Museveni 우간다의 젊은이들을 and the youths of Uganda. 마음에 새로운 마음을 심겠습니다. And I want to instill a new heart inside of the youths of Uganda. 2019년부터 시작하겠습니다. And I will begin from 2019. 오늘 시작한 겁니다. We will begin today. 여러분 많이 도와주시길 바라고 We ask for a lot of your help. 우리 함께 Let us together, 우리 사랑하는 어린 아이들 you know, our loving children, 더 삐뚤어지기 전에 before they go more astray, 잘 이끌어서 let's lead them well 아름다운 나라를 만들어 갑시다. and make this into a beautiful country. 하나님이 축복하시기를 바랍니다. I hope God will bless us. 감사합니다. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, so this will finish our official program, but before we have dinner together, we would like to take a commemorative photo with all of our honored guests who are here this evening. So at this time, we'll come forward to take a commemorative photo.